A pesar de que estamos en medio de uno de los periodos económicos más complejos de las últimas décadas, ver y escuchar a Warren Buffett y Charlie Munger hablar con tanta serenidad, determinación y firmeza sobre tantos temas fue una experiencia bastante gratificante. Y cuando decimos tantos temas, nos referimos prácticamente a todo lo que todo el mundo ha tenido en la mente desde los últimos 12 meses, desde temas más relevantes a Berkshire, como puede ser Apple, Taiwan Semiconductor y los segmentos de seguros y ferrocarriles, temas generales como inteligencia artificial, energía renovable, hasta temas de interés común como la crisis bancaria reciente, la situación económica y monetaria en Estados Unidos, el conflicto geopolítico con China, el futuro del dólar y muchos, pero muchos temas más. Fueron aproximadamente 6 horas de preguntas y respuestas, y esta vez que estuvimos en persona entendimos más que nunca que la gente no va solo para conocer la opinión sobre inversiones y negocios de estas dos leyendas vivientes, sino para conocer su perspectiva en cuanto a la vida en general. No saben cuántas preguntas más allá de inversiones y negocios se respondieron, y en nuestra opinión fueron de las mejores. Así que les hicimos este video resumiendo lo mejor de la reunión de este año de Berkshire Hathaway, que sabemos que tiene respuestas que más de uno ha estado buscando. Hola a todos, somos André y Carlos y bienvenidos una vez más al canal. En este video les queremos compartir los mejores momentos de la reunión que creemos que pueden ser útiles para todo el mundo. Hubo algunas cosas que dejamos por fuera porque si no también este video sería uno de 6 horas como la sesión de preguntas y respuestas, y hay varias lecciones de inversiones específicamente que vamos a estar compartiendo en nuestro newsletter, que nos encantaría que te unas si aún no lo has hecho. Te vamos a dejar el link en la casilla de descripción. Otra cosa es que si tienes interés de asistir a esta reunión el año que viene, te recomendamos que comiences a planear desde ahora. Aunque parezca un poco extremo, lo decimos como sugerencia, ya que con el tiempo todo se va haciendo más caro y puede llegar a ser muy pero muy caro. Así que si de verdad quieres asistir, planea desde ahora. En el video anterior a este te compartimos todo lo que debes saber si te interesa asistir y, de ser el caso, esperamos verte en Omaha el año que viene. Te dejamos el video por acá para que lo veas después. Ok, comencemos justo por la primera pregunta del evento, que fue sobre la respuesta de los reguladores frente a la crisis bancaria. If Silicon Valley Bank's deposit had not been fully covered, what do you think the economic consequences would have been to the nation? Well, I would just simply say it would have been catastrophic. And that's why they were covered. And even though the FDIC limit is $250,000, that's the way the statute reads, but that is not the way the U.S. is going to behave any more than they're going to let the debt ceiling cause the world to go into turmoil. And I can't imagine anybody in the administration, in the Congress, in the Federal Reserve, whatever it may have been, the FDIC, I can't imagine anybody saying, I'd like to be the one on television tomorrow and explain to the American public why we're keeping only $250,000 insured, and we're going to start a run on every bank in the country and disrupt the world financial system. So I think it was inevitable. Charlie, do you have any? No, I have nothing to add. Okay, well... Este tema lo estuvimos cubriendo en tiempo real, y si has estado con nosotros desde entonces, sabrás que la situación de Silicon Valley Bank iba más allá de solo ese banco, ya que el efecto contagio podría afectar a cientos de otros bancos de igual importancia. Por lo que tanto el Departamento del Tesoro como la Reserva Federal y la FDIC no tenían otra opción más que asegurar el 100% de los depósitos, porque de lo contrario habría significado que cientos de pequeñas y medianas compañías, quienes emplean a miles de personas y que dependen de la estabilidad de bancos como Silicon Valley Bank y otros similares, habrían sufrido una disrupción en sus operaciones que potencialmente habría acabado con las mismas, ya que estamos hablando de los salarios de los empleados, el pago de la renta de las oficinas, entre otros gastos críticos que no hubieran sido cumplidos si Silicon Valley Bank y otros bancos después hubieran perdido por completo sus depósitos. No solo hubiera sido un efecto dominó catastrófico para la economía de Estados Unidos, sino que el efecto dominó más rápido en la historia, ya que como lo vimos, estos bank runs pueden ocurrir prácticamente en horas. Todo el mundo sabe que Warren Buffett es una de las personas más optimistas en cuanto a Estados Unidos, y en repetidas ocasiones le ha sugerido a las personas jamás apostar en contra del país. Y es que Warren entiende que, independientemente de las motivaciones políticas que puedan existir en determinado momento, Estados Unidos siempre va a tomar las decisiones que los salven de su extinción, sin importar el costo. Siempre va a elegir salvarse.
Una pregunta de seguimiento que nos hubiera encantado es si, basado en que era inevitable que aseguraran los depósitos sin ningún límite, entonces significa que todos los depósitos en todos los bancos miembros FDIC están asegurados. En nuestra opinión, esa respuesta es sí, y sabemos que para Warren también, y ya lo van a ver. Pero pensamos que eso también podría traer consecuencias para el país, de la misma manera que hubiera traído consecuencias no asegurar por encima de los $250,000. Y nos hubiera encantado escuchar la opinión de Warren y Charlie al respecto. Aunque en medio de otra pregunta, Warren hizo unos comentarios relevantes a esos límites de regulaciones. The messaging has been very poor. It's been poor by the politicians who sometimes have an interest in having it poor. It's been poor by the agencies, and I'd say it's been poor by the press. I mean, you shouldn't have so many people that misunderstand the fact that although there may be a debt ceiling, it's going to get changed. Although there's a $250,000 limit on FDIC, the FDIC and the U.S. government and the American public have no interest in having a bank fail and have deposits actually lost by people. We had a demonstration project the weekend of Silicon Valley Bank, and the public is still confused. So I haven't heard from anybody that wants to take up my $1 million bet on whether the public will lose money and if they have a demand deposit at a bank, no matter what the size. So that's the world we live in. Después de esto, Warren habló de la situación de First Republic Bank y también hizo comentarios sobre por qué los CEOs de los bancos deberían ser responsables en lugar de salir ilesos y millonarios, pero los inversores son quienes pagan las consecuencias. Y luego hubo como 10 minutos de descarga entre Warren y Charlie que, les decimos, son el tipo de momentos que no se ven en ningún video de YouTube o en artículos de los medios, porque fue un momento muy largo y que solo los que estuvieron en la reunión pudieron ver. Pero fue increíble porque se sintió como si estuvieran ellos dos hablando en su oficina, teniendo una conversación al nivel que solo Warren y Charlie podrían tener, pero tú también estabas ahí escuchando. You've got to have the penalties hit the people that cause the problems, and if they took risks that they shouldn't have, it needs to fall on them if you're going to change how people are going to behave in the future. La siguiente pregunta fue sobre inteligencia artificial y robótica, que aunque no fue la única sobre este tema, la respuesta de Warren nos pareció la más adecuada para considerar desde hoy hasta siempre cuando se hable de inteligencia artificial. As AI and robotics continue to advance, what do you believe will be the positive and the negative impact of this technology on both the stock market and society as a whole? And are there any specific industrials and companies that you believe will be most impacted? Karen, I thank you for asking Charlie that question. If you went into BYD's factories in China, you would see robotics going in at an unbelievable rate. So we're going to see a lot more robotics in the world. I am personally skeptical of some of the hype that has gone into artificial intelligence. I think old-fashioned intelligence works pretty well. When something can do all kinds of things, I get a little bit worried. Because I know we won't be able to uninvent it. You know, we did invent, for very, very good reason, the atom bomb. In World War II, you know, it was enormously important that we did so. But is it good for the next 200 years of the world that the ability to do so has been unleashed? We didn't have a choice. Einstein said after the atom bomb, he said, this has changed everything in the world except how men think. With AI, it can change everything in the world except how men think and behave. And that's a big step to take. Como lo hemos hablado ya en otros videos, sabemos que la inteligencia artificial existe desde hace bastante tiempo y de hecho se podría decir que es la causa de que muchas empresas grandes e importantes de hoy estén donde estén, como Amazon, Google, Apple, Nvidia, Meta y muchas más. Compañías que forman parte de nuestro día a día como individuos y que de muchas formas nos han hecho una vida mejor, ya sea a través de la conveniencia, a través del acceso a información, la conectividad, etc. Pero también es conocido que el horizonte de posibilidades de la inteligencia artificial no se ha explorado por completo y muchos argumentan que lo que conocemos hasta ahora es menos del 5% de lo que realmente es posible con este tipo de tecnología.
Tanto así que por años los expertos de esta materia han sufrido un dilema importante, en donde consideran que la inteligencia artificial podría ser un evento significativo en la historia del humano, que podría significar el siguiente paso en la evolución o su extinción. Si vieron el video que hicimos sobre inteligencia artificial hace ya casi un año, que si no lo han visto no sabemos qué están esperando, ahí compartimos una cita muy famosa de Stephen Hawking sobre la inteligencia artificial, que dice: Success in creating effective AI could be the biggest event in the history of our civilization, or the worst. We just don't know. So we cannot know if we will be infinitely helped by AI, or ignored by it, and sidelined, or conceivably destroyed by it. Unless we learn how to prepare for, and avoid, the potential risks, AI could be the worst event in the history of our civilization. It brings dangers, like powerful autonomous weapons, or new ways for the few to oppress the many. It could bring great disruption to our economy. Already we have concerns that clever machines will be increasingly capable of undertaking work currently done by humans, and swiftly destroy millions of jobs. AI could develop a will of its own, a will that is in conflict with ours, and which could destroy us. In short, the rise of powerful AI will be either the best, or the worst thing ever to happen to humanity. Así como Hawking y otras personas influyentes en nuestra historia, como Einstein, Warren Buffett dice que lo que más le preocupa a la inteligencia artificial es que no se puede desinventar y que, aunque significa un cambio para el mundo, no va a cambiar el comportamiento del humano. Y ese es un gran paso que tenemos que tomar. Dentro de todo lo que se habló de inteligencia artificial, este nos pareció el aprendizaje más importante, porque nos da una determinación clave para la toma de decisiones en cuanto a inversiones que estén expuestas a este tipo de tecnología, así como las personas que están liderando compañías que integran esta tecnología en la sociedad. La siguiente pregunta fue en referencia al tamaño de la posición de Apple en Berkshire, que representa más del 35% del portafolio de acciones de la compañía y que considera que ese porcentaje está en una zona de peligro. Fueron contundentes en aclarar que Apple no es el 35% del portafolio de Berkshire, ya que, como muchos deben saber, Berkshire es un conglomerado que tiene 100% de participación en decenas de compañías privadas y también tiene una gran participación en decenas de compañías públicas, entre ellas Apple, y ese 35%, que ya es casi un 40%, representa solo el portafolio de acciones públicas de Berkshire. Pero lo interesante con esta pregunta es que dieron un poco más de contexto en por qué les gusta tanto Apple, y también Charlie hizo comentarios sobre la diversificación. I'd like to make one comment first, but Charlie will come up with... I think he's out of his mind. Yeah, I knew that was coming. But Apple is not 35% of Berkshire's portfolio. Berkshire's portfolio includes the railroad, the energy business, Garanimals, you name it, See's Candy. They're all businesses. And, you know, the good thing about Apple is that we can go up. They buy in their stock, and instead of owning 5.6%, you know, they got about 15 billion, 700 and some million shares outstanding. They get down to 15.25 billion without us doing anything. We got 6%. So we can't own more than 100% of the BNSF. We can't own more than 100% of Garanimals or See's Candy. But they're all the same. They're good businesses. And a criteria for Apple is different than the other businesses we own. It just happens to be a better business than any we own. And we put a fair amount of money in it, but we haven't got more money in it than we've got in the railroad. Our railroad is a very good business, but it's not remotely as good as Apple's business. Apple, you know, has a position with consumers where they're paying, you know, maybe they pay $1,500 or whatever it may be for a phone, and these same people pay $35,000 for having a second car. And if they had to give up a second car or give up their iPhone, they'd give up their second car. I mean, it's an extraordinary product. We don't have anything like that we own 100% of. But we're very, very, very happy to have 5.6 or whatever it may be percent. And we're delighted every 1/10% that goes up. It's like adding $100 million to our earnings. I mean, our share of the earnings. And they use the earnings to buy out our partners, which
we're glad to see them sell out too. Es importante recordar aquí que por años Warren y Charlie se mantuvieron alejados de compañías de tecnología y no porque pensaran que no son buenas inversiones, sino porque simplemente no entendían a la perfección el negocio de estas empresas. Y si algo no está dentro de su círculo de competencia, es decir, si no lo entienden a la perfección, simplemente no invierten. Y ese es uno de los grandes consejos que Warren ha dado prácticamente toda su vida a inversionistas que invierten en compañías individuales. Y no fue sino años después, cuando entendieron lo que Apple representa para sus usuarios, que entendieron el valor que tiene esta empresa. No tuvieron que entender cómo hacen un celular, pero sí por qué el cliente lo quiere y lo dispuesto que está para tenerlo. Luego Charlie extendió su comentario hablando de diversificación. One of the inane things that's taught in modern university education is that a vast diversification is absolutely mandatory in investing in common stocks. That is an insane idea. It's not that easy to have a vast plethora of good opportunities that are easily identified. And if you've only got 3, I'd rather be in my best ideas instead of my worst. Now, some people can't tell their best ideas from their worst, and in the act of deciding that an investment already is good, they get to thinking it's better than it is. I think we make fewer mistakes like that than other people, and that is a blessing to us. We're not so smart, but we kind of know where the edge of our smartness is. That is a very important part of practical intelligence. And a lot of people who are geniuses on IQ tests think they're a lot smarter than they are, and what they are is dangerous. But if you know the edge of your own ability pretty well, you should ignore most of the notions of our experts about what I call diversification of portfolios. Charlie Munger es uno de los pocos inversionistas con un portafolio ultra concentrado y que cada vez que tiene la oportunidad de hablar sobre diversificación dice que es una terrible idea, ya que un inversionista tiene pocas buenas decisiones en su vida y que prefiere solo tomar las mejores decisiones. Cualquier persona que escuche esto por primera vez posiblemente se convenza a sí mismo de inmediato que tener muchas acciones en su portafolio es un error y que solo con 3 o 5 es suficiente, lo cual es cierto si eliges las acciones correctas al precio correcto, y es ahí donde todo el mundo, o bueno, el 95% de inversores fallan, porque lo cierto es que las probabilidades de elegir una acción correcta al precio correcto están en tu contra desde el día que compras la acción, y si no se poseen las cualidades más importantes de todo inversor, que es la paciencia y el control de las emociones, las cuales la gran mayoría de inversores no poseen, no terminan tan bien como se esperaba inicialmente, incluso habiendo elegido correctamente. Pero si sí posees esas cualidades y adicional a eso logras reconocer las buenas oportunidades que se te presenten, entonces la diversificación no va a ser una opción para ti, porque vas a asignar gran parte de tu dinero a esa posición y te vas a quedar con un poco de efectivo para buscar tu siguiente compra. Y nada más, para hacer una investigación suficientemente profunda como para determinar si de verdad estás frente a una buena oportunidad o no, te va a tomar meses. Y considerando que no te vas a topar con una buena oportunidad cada vez, es posible que pasen años sin que añadas una nueva acción a tu portafolio. Esto es más común entre inversores value, que dedican meses a investigar una empresa, así que por más que ellos quieran, usualmente no pueden diversificar porque no les da el tiempo de elegir tantas compañías y hacerles el debido seguimiento. Por lo que diversificar se podría considerar más bien una característica más allá de una decisión entre este tipo de inversionistas. Entonces, al final, la diversificación depende de cada inversor. Hay quienes desarrollan su propio framework y pueden tener un portafolio de 30 acciones y le pueden hacer seguimiento a cada una sin ningún problema, y van gestionando y tomando sus decisiones si algo en estas acciones cambia a través de su framework. Aunque lo cierto es que si eres una persona que se dedica o se quiere dedicar 100% a elegir acciones individuales, la diversificación debería ser proporcional a la cantidad de dinero que tienes para invertir. De nada sirve tener 30 acciones si estás invirtiendo $10,000. Al final, si una de estas 30 acciones resulta siendo la ganadora, no va a representar nada si solo es una porción de $10,000. La siguiente pregunta fue sobre la valoración de compañías de tecnología con presencia en Estados Unidos y China, considerando la tensión política entre ambos países. There's been some tension in the economic relationship of the United States and China. That tension has been wrongly created on both sides. I think we're equally guilty of being stupid. If there's one thing we should do, it's get along with China. And we should have a lot of free trade with China in our mutual interest. There's so much safety and so much creativity that's possible.
think of what Apple has done by engaging in a partnership with China as a big supplier. It's been good for Apple and good for China. That's the kind of business we ought to be doing with China. Everything that increases the tension between the two companies is stupid, stupid, stupid. And it creates one enormous problem, of course, which is that you have the two superpowers of the world, and they know they have to get along with each other. Either one can destroy the other. And they're going to be competitive with each other, but if they push it too far, they increase the probability that something really does go wrong. So it's it's one of those game theory dilemmas, and you need the populace to understand at least the general situation in which these countries are going to operate over the next century, and know that some leader that promises too much can get you in a hell of a lot of trouble. And we're just at the beginning of this. The world has stumbled through the years post-1945 with a lot of close calls in the nuclear arena. And now we've got pandemics, and we've got cyber and a whole bunch of other things. So we've got more tools of destruction than the world's ever had. And it's imperative that China and the United States both understand what the game is and understand that you can't push too hard, but both places are going to be competitive, and both can prosper. That's what really is. That's the vision. China will have a more wonderful country. The United States will have a more wonderful country, and the two are not just compatible; they're almost imperative in terms of what's going to happen in the next 100 years or so. And I think that the leaders of both countries have got an important job in having that understood, and not to do inflammatory things. And we'll see whether the luck that has taken us from 1945 to present holds out, and I think we can affect to some extent that luck. Creemos que aquí Warren, y bueno, nos dirán ustedes si opinan igual, fue muy ingenioso en la manera en la que contestó esta pregunta, porque se siente específicamente dirigida a los líderes del país. A este punto ya lo deben saber, pero Warren Buffett es una de las primeras personas que muchos en el gobierno llaman para pedir consejos. Normalmente lo llaman cuando se trata de algo económico, pero en muchas ocasiones, considerando lo conectado que está con el mundo entero, también busca que Warren los guíe en otros temas. Si escuchan detalladamente todo lo que dice aquí, es prácticamente como si estuviera hablando con las personas que son responsables de llevar la relación con China y que, en pocas palabras, tienen que ponerse las pilas para encontrar una manera de llevar la fiesta en paz, o las consecuencias podrían ser muy costosas. Y justamente hablando de China, esta fue la respuesta de Warren Buffett en cuanto a la venta de Taiwan Semiconductor, a solo unos meses después de haber hecho una inversión tan significativa. Taiwan Semiconductor is one of the best managed companies and important companies in the world. And I think you'll be able to say the same thing 5 or 10 or 20 years from now. I don't like its location, and I've reevaluated that. I mean, I don't think it should be any place but Taiwan, although they will be obviously opening up chip capacity in this country. And actually, one of our subsidiaries that we got in Allegheny is participating in their Arizona construction activities. But it's a question of, we would rather have the same. There's nobody in the chip company, there's no in the chip industry that's in their league, at least in my view. Marvelous people and marvelous competitive position and everything. I'd rather find it in the United States. I feel better about the capital that we've got deployed in Japan than in Taiwan. I wish it weren't so, but I think that's a reality, and I've reevaluated that in the light of certain things that were going on.
Aunque es completamente cierto que el mayor riesgo de invertir en cualquier empresa china, o en este caso taiwanesa, es el riesgo geopolítico, no creemos que ese riesgo haya cambiado demasiado desde el momento que Berkshire hizo la compra hasta el momento que se hizo la venta pocos meses después. A menos que hayan tenido algún tipo de información privilegiada, los riesgos eran prácticamente los mismos. Basado en todo lo que escuchamos, solo podemos sacar una simple conclusión, y es que Buffett prefiere y le encanta invertir en Estados Unidos, y siempre que tenga la oportunidad de invertir entre Estados Unidos versus otro país, le va a dar prioridad a Estados Unidos. Esto no quiere decir que sea imperativo para todo el mundo invertir solo en Estados Unidos y evitar a toda costa el resto del mundo. De hecho, el mismo Charlie Munger es una persona que difiere de estas opiniones con Warren, e incluso en el evento en repetidas ocasiones, cuando Warren hablaba de Estados Unidos, Charlie decía que él se sentía un poco menos optimista. Y de hecho, ve muchísima oportunidad en invertir en China. Pero nuevamente, Charlie Munger no es un inversionista común y se podría decir que es casi que único en su clase. Es uno de los pocos que rompe las reglas tradicionales de inversión y al final sale ganando cuando cualquier otro inversionista terminaría peor de lo que empezó. Como por ejemplo el uso de apalancamiento, que es prácticamente una regla inquebrantable que Charlie ha roto y ha ganado. Pero esto solo se puede hacer con éxito teniendo experiencia. Y quizás por eso es que una de las mejores frases de Charlie es la que dice que el joven conoce las reglas y el viejo conoce las excepciones. La siguiente pregunta fue en relación al fin del dólar y más que la respuesta, lo impresionante fue la pregunta. Mr. Buffett and Mr. Munger. Hi. My name is Daphne. I'm 13 years old, and this is my 6th annual Berkshire Hathaway shareholders meeting. As you know, the U.S. national debt is currently at an estimated $31 trillion, making up about 125% of the U.S. GDP. In the meantime, over the past few years, the Federal Reserve has telegraphed that they intend to monetize the debt by printing trillions of dollars, even as they insist that they're fighting inflation. Already, other major economies in the world, such as China, Saudi Arabia, and Brazil, are moving away from the dollar in anticipation of this. My question is, are we likely to face a time in the future when the US dollar is no longer the global reserve currency? How is Berkshire prepared for this possibility? And what can we do as American citizens to attempt to shelter ourselves from what's beginning to look like the beginnings of de-dollarization? Well, I should ask you to come up here and answer some questions. I mean, Warren primero contestó la parte del dólar y luego respondió la parte de Berkshire. Y como siempre, Charlie terminó con sus frases perfectas y creemos que fue una de las mejores respuestas del evento. it's very interesting. I mean, we are the reserve currency, and I see no option for any other currency to be the reserve currency. And I think that nobody understands the situation better than Jay Powell. But he's not in control of fiscal policy. And every now and then he drops a few hints. And there was no question that when the pandemic broke out, I mean, it was a semi-war-like situation. But it's easy for America to do a lot. But if we do too much, it's very hard to see how you recover once you let the genie out of the bottle and people lose faith in the currency. And they behave in an entirely different manner than they do when they feel that if they put some money in the bank or have a pension plan or whatever it may be, that they're going to get out something with roughly equal purchasing power. And it just changes the economy, and all kinds of things can happen then. And I can't predict them, and nobody else can predict them, but I do know they aren't good. It's not limited to politicians of either party or anything of the sort. People take positions. Some of them understand what they're doing. Some of them don't understand what they're doing. You know, if they put me on some medical board, I don't understand what I'm doing. You know, you can't master everything. You can't all be Isaac Newton, but you can't go around pretending you do or making decisions on it. And Berkshire is better prepared than most investments for that kind of a period. But I said this in the annual report, but we aren't perfectly prepared because there's no way to perfectly prepare. You don't know what course of action will occur. And
It's a very political decision now. It's a tribal decision to some degree. And you hope for leadership. Will do something, recognizes the problem, and America's an incredible society, rich. We got everything going for us, but that doesn't mean we can just print money indefinitely. That it'll be interesting to see how it turns out. At some point, printing money to buy votes will be counterproductive. Yep. And we don't know exactly where that comes. And if something is going to be dangerous and unproductive, you ought to keep it a fair distance away. Now, if you have a culture that is exceptionally strong, like Japan, they have done some strange things there. But they couldn't have been the reserve currency. No, of course not. But Japan bought back most of the national debt and a lot of the common stocks, and debt. Just the Federal Reserve owns practically everything in Japan, and it's had 30 years of economic stasis, but it's not going to hell. I really admire Japan, but I don't think we should try and imitate it. I don't think we're as good as Japan at taking. They have a cohesive culture, and we don't, Charlie. Yeah, that's exactly right. Yeah. In Japan, everybody's supposed to suck it up and cope, and in America we complain. Esta respuesta fue muy larga y realmente todo lo que dijeron fue importante, pero como solo estamos resaltando lo que creemos que fueron algunos de los mejores momentos de todos, los dejamos con esta última parte de esta respuesta. Your best defense is your own earning power. If you're the best doctor in town, if you're the best lawyer in town, if you're the best teacher in town, or even if you're the 10th best, you're going to make a good living. The economy is productive, and you will succeed with your talents, but you won't succeed by hoarding dollars. You'll just succeed by the fact that your value to the community, which is a rich community overall, is sustained. And so the best investment is always in yourself. That's the answer I would give you. Si llegaste hasta este punto del video, te queremos agradecer mucho porque la verdad es que no fue nada fácil trabajar sobre 6 horas de contenido. Además que de verdad queríamos compartir estos buenos momentos que se vivieron en el evento. Y si tienes pensado ir el año que viene, esperamos entonces verte por Omaha. Y si te gustó este video, no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye. Bye.